Story ya Burale na chai yake mpya. Guys, before tuingilie story ya Burale na chai yake mpya ya mwanamke mwenye aliibia $40,000 hapa America. Chai iko ya Burale, chai number that. Guys, I've lost my other TikTok account, the backup one. Yeah, imeenda na almost 20,000 followers. What happened is that I tried logging in several times and then TikTok locked it. I couldn't remember the logins. I don't know why. I don't know what happened since I deactivated it. Niyo ndo shida ya kudeactivate. So, imeenda hiyo. And this account, if you've noticed, it is already transforming into a TikTok shop. So, itakuwa hivyo live sana. I'll be going on to other people's lives more. Haya, it's called, because today is Tuesday, there are some things we need to talk about. Maajabu ya TikTok. Maajabu ya TikTok. Strange things on TikTok. Do you know that strange things are happening on TikTok, guys? Ama mjaona hizo vitu? There's a song I'm looking for. Nitakuwa mkabila kidogo. And I don't think it's kukua mkabila. I think it's just calling out a trait or a pattern. Unajua, there's a very disturbing pattern on this platform, and I feel like it's important for us to talk about it. Unasikia? Kuna tabia mbaya yenye Wajaluo wako nayo kwa hii platform. Na mimi pia ni Mjaluo. JB, hi, how are you doing? Mimi ni Mjaluo na nimeiona, and it's good for me to call it out. Unasikia? Joluo Dhimarache platform ni very bad manners. Tabia zingine zenye, yani sisi huwa tumejulikana kama watu wa nyadhi. Kuangereka jo nyadhi, tumejulikana kama watu wa maringo, watu wenye wako, yani wanajipenda, wanajitambua, wanajijua, yani watu ambao wako kwa class yetu kivyetu. Lakini tangu nikuja hapa TikTok, yani ni kama most of ya Wajaluo wenye wako hapo wanakuanga nini? Diana usiangoa. Huyu ananiandikia nini? Ngoja kwanza. Diana usiachilie kusupport issue ya Burale. Tutaongelea Burale hapa sahi kidogo. Yeah. Gosh. What is wrong with you Luos on TikTok? There's something wrong with most Luos on TikTok. Guys, this is a conversation we need to have, because I feel like there's a pattern that's very, very, very disturbing. Wajaluo wenye wako kwa TikTok wako na tabia mbaya sana. Most of them. Na mtu asiseme eti mimi I'm a big supporter of Luos. I support Luo and I'm very proud of being a Luo. Very proud of being a Luo. I'm very proud of being Nyajaluo. Nyajaluo gitiende. I'm very proud. But the behavior of Luos on this platform is so sick. It is so disturbing. And naongea with as a Luo, because I feel it is important. Napatiana examples. Nataja majina na examples. Because I'm fed up. I'm so tired. Unaona? Hapa kwa hii TikTok, number 1, Wajaluo ndio wananyonga kushinda kila mtu. Kunyonga si problem, but Wajaluo ndio wananyonga alafu wanaexposiana. What the heck? Wajaluo ndio wananyonga na wanawake, and they are exposing women. Tutaanza na Big Daddy number 1. Huyo ni Mjaluo. Wajaluo ndo tena wanakoseana heshima, yani even in marriages jamani. What is wrong with us? Tukarudi kwa Kolo. Kolo alinyonga na bibi yake, alafu anachukua mapicha yake na bibi yake, anatumia mwanamke mwingine ananyonga na yeye. Alafu akisha nyonga na huyo mwanamke akamtumia mapicha, huyo mwanamke wakishakosana akathreaten kukuja kuexpose bibi yake na Kola, alafu Kola anakuja kutuambia ati scammer.
That's why you'll never find a scammer. And I told you these things. Timbe Joluricho. Mkona tabia mbaya. What's wrong with you guys? Ebutapuru. I feel like today I need to address this issue once and for all so that I call it out. Ebu fanyeni tapuru. What's wrong with you? Eh? Ango marach kodu. Ango marach kodu Joluo. Mwingine tulimchangia alafu after 2 days ananipigia eti nimsaidie na pesa. Mijinga. Greed. Shame on you. In the courtroom or the exam room, politics didn't matter, people did. I'm Margie Donlan. I'm Luann Peter Paul. In the assembly, we're cutting taxes, Lowering healthcare costs and making communities safer. because it's still never about politics. It's about people. Bienvenidos al campeonato de MAGA. Aquí está el jugador de New Jersey, Jack Burale. El compinche de Trump. Mimi nachukia YouTube. I always play my music from Apple Music. Bidi niende kwa YouTube. Pole. Mimi nikuwe MAGA. Tofi yako. Mwenye ameandika hivyo, bahati yako sija kublock. Ngeni hapa kwanza. Before tuingilie story ya Burale na chai yake mpya. Guys, before tuingilie story ya Burale na chai yake mpya ya mwanamke mwenye aliibia $40,000 hapa Amerika. Chai iko ya Burale, chai number 2. Aya guys, now before tuingilie Burale mwizi, let me ask, ni nini mbaya na Wajaluo kwa TikTok? Most Wajaluo kwa TikTok wameanza kukua wajambazi live. Ndio tunajua tuko na majambazi wawili walianza kuiba kwa story ya foundation na organization. Hiyo tunajua. Hao majambazi tunawajua. Hao ni kawaida, tunajua ni majambazi. Sababu wale walikuwa ni kama wezi wa mababu, lakini wezi wa mababu online, mababu wezi. Ushajua wale wezi wa mababu wa online. Hao tunawajua. Lakini kuna trend nyingine, thank you. Kuna nini mbaya hapa kwa TikTok? Kama ni kunyonga na kujiexpose ni Wajaluo. Kama ni umalaya na kutongozana na mabibi za watu ni Wajaluo. Shida ni nini mbaya? Ango marachi ya dokturu yao. Ango marachi kodu. Mukodo wiwa malichi ni nini mbaya na nyinyi? Like it's so embarrassing. Can you imagine today? I was so shocked. Ati Wajaluo wamekaa kwa live wakisema eti mwanaume mkubwa ati achangiwe pesa aanze maisha. A grown ass man ati achangiwe pesa aanze maisha. Wajaluo, what has happened to you people? You've lost respect for yourselves. Ati Cindy anasema Janabi achangiwe pesa aanzie maisha. Guys, is that what we have become as Luos? Yani even Luo men wame lose dignity yao completely. Hakuna nyadhi. The days yenye wanaume Wajaluo walikuwa wanajulikana kama watu ambao wanaheshimika. Wanaume Wajaluo walikuwa wanaheshimika. Walikuwa wanaheshimika. What happened? Luo men were associated with wealth, money, and a lot of pride. What is happening to you people on TikTok? Here on TikTok, you are known to be thieves, conmen, beggars, gigolos. That is what you are associated with here. Ati you are putting targets for people to help you start your life. Ni kama sisi ndio tulikuza. Alafu mmeka kwa platform, watu wamejazana hapo kwa platform, badala ya kuwa call out na kuwatoa hapo, yani mko pale hivyo mko na ujinga. Like what's wrong with you people? You become abnormal kwa hii platform. In fact, I feel like Cindy is really Mimi, I rarely talk about Cindy. I think she's an embarrassment to women generally. I don't talk about Cindy because she embarrasses the fact that even her existence embarrasses me. Na tabia zake na vitu zenye anafanya zinafanya roho yangu huwa inachafukanga. I don't want to talk about Kawira. I don't want to talk about Cindy because I don't think Okaparka ntie kuna waya zingine zimekatika hapa kwa kichwa.
I don't talk about those people. I don't even respond about them. But today I felt like so disturbed. And I've always told you, ukitaka kujua why Kenya is where it is today, pay attention to the number of people that were watching that stupidity. The amount of people that were seated on that platform to listen to that nonsense was 6,000. Alafu mnaanza kujifanya hapa ati mnasema Ruto one term. My friend, Ruto will be there until siku yenye Ruto atachoka. Because Kenyans are attracted to foolish and stupid things. Ati watu 6,000 wamekaa kwa platform wakisikia 6,000 people were sitting on a platform listening to stupidity. Watu 6,000 wamekaa kwa platform wanasikia ujinga. Yani ati mnasikia mwanaume mzima ati anataka kuchangiwa pesa. Ati mnawachanga. Yani it's disgusting. Yani mimi nilikuwa nasikia ni kama nataka I was so disgusted, disturbed. Hii akili yenu ndio mnataka kuchange nayo system ya Kenya. Hii akili ndogo hiyo. You think you can change anything? And the saddest bit about what is happening on TikTok is that women are the biggest contributors to mediocrity on TikTok. Wanawake hapa kwa TikTok ndio wanachanga kushinda wanaume. Unajua? Ebu tuwapigie wanawake wenye wanachangia wanaume, tuwaite vichwa pomblo, wajinga. Ebu ngoja. Wacha wapi ile kitu yenye tutawapikia? Vichwa pomblo. Kama unajua wewe ni mwanamke na unachangianga wanaume kwa TikTok, wewe ni kichwa pomblo. Wewe ni mboro protector, wewe ni mjinga, wewe ni fala, wewe ni dwanzi, hauna mwelekeo, hauna mbele wala nyuma, you are backward, you are inexposed and uncultured. Kichwa pomblo, empty. Kama unachukua pesa yako kuchangia mwanaume yote hapa kwa TikTok na wewe ni mwanamke, wewe ni mjinga. Na kama wewe ni mwanamke hapa kwa TikTok na unalipa rent kwa mwanaume Kenya, especially kama uko majuu, wewe ni mjinga. Wewe ni fala. Empty heads. Unasikia? Najua wengi wenu mmegrow up in a society where you think you are supposed to be like seriously that you are supposed to be yielding to men. Seriously, where did you guys grow up to? Where did you guys grow up from? Mlilelewa na kina nani? Hamkuenda shule? Ati unatolea mwanaume pesa, ati unamlipia rent. Wanaume wenye wanafaa kujituma, wanaume wenye wanafaa kuwa wanachunga wanawake. Men are supposed to be the providers. They are supposed to be the people who are providing and securing and making sure homes and livelihoods are sustained. But the women on TikTok are doing the most. Nyinyi ndio mna change narrative. Ati unataka kulipia wanaume rent hapa kwa TikTok. Useless bure kabisa. Matakataka hizi. Hamna akili. Ati mko pale mnalipa rent. Kama unajua umewahi lipia mwanaume yote rent kwa TikTok, wewe ni mjinga. Wewe ni kichwa pomblo. Dwanzi kabisa. Yes, take it to the bank. Nimewaita dwanzi. Because sometimes some of you need to be called out. Nyinyi wajinga. Ati umekaa pale kwa platform unachanga, ati unauliza mutatini. Nilisikia siku nyingine Pretty Woman akisema ati alitumia nani rent. Anaitwaje? Ati alitumia Chicha rent. Ati alafu sijui nani akakula. Hebu mnikumbushe, ama nilikuwa naota. Ati Chicha alitumiwa rent alafu nani akakula? Jennifer akakula. Guys, kwanza hebu tupatieni Jennifer makofi yake. Let us clap for Jennifer. Jennifer, kama ulikula hiyo rent, congratulations. Very good. Tena next time Jennifer, kama kuna mwanamke yote anakutumia pesa, uende ukapatie mwanaume, nataka ukule yote. Umesikia Jennifer? Very good. You did a very good job. Hiyo pesa ungekula yote, na tena ni vizuri ulisema
na machokavu ya kwamba ulikula. You did a very good job. Mwanaume mkubwa mjinga amefurisha tumbo kwa TikTok, kazi yake ni kukuja kutukana na wanawake lakini haizi lipa rent. Usiwe uko na courage ya kutukana wanawake na uwezi lipa rent. Imagine mwanaume ako na courage ya kutukana wanawake na hawezi lipa rent. Chekesha. Unatusi wanawake kwa TikTok na wewe uwezi kujilipia rent. Can you imagine ati uko kwa TikTok unatusi wanawake, ati una create content ya kudhalilisha wanawake and you cannot pay your own rent. Wewe ni kichwa pomblo, wewe ni mijinga. Imagine hata ufai kukaa pale watu wako. Wanaume wakiitwa unafaa kujificha. Ingia kwa kona uende ukajifiche tafadhali. When people sit somewhere and people are asking for the men to stand up, you need to hide. If you are a man on TikTok and you can't pay your rent, always hide where people are having conversations about men. Umesikia? Jifiche kabisa, usijitokeze, ficha uso yako because hujatosha mboga. Sawa sawa? Unalipiwa rent, unanunuliwa shopping, kila kitu mpaka bills, hata token unalipiwa. Jifiche. Don't show your face. Don't show your face. Beachayo. Yani mwanaume mwenye hezi kulipa rent yake. Mwanaume hezi lipa rent yake lakini mdomo ni kubwa kwa TikTok kama Lake Victoria. Useless bagamania. Please sit down. Wali wanaume wanaongelelewa usiongee. We ni bure. Ati unakuja kulilia wanawake kwa TikTok ati kushtaki ati mwanamke alikula pesa yako. Jennifer, you did very well eating that money. And this goes to any other woman kwa hii platform mwenye atatumiwa na wanawake wenye wako diaspora vichwa pomblo ati kupata pesa kupatia wanaume. Let me tell you, kama umepata, if you receive any money from a woman on TikTok in the name of feeding and helping another man, please eat it as a woman. Umesikia? Kula hiyo pesa na usiache hata kidogo. Wamama wajinga. That is why we are having a problem today. That is why the issues and the conversations about Burale, that is why Burale happened. How do you think Burale happened? Because a lot of women think that they are supposed to be taking care of men. It should not be that way. Somali Queen, thank you. It should not be that way. It should never be that way. We are not supposed to be taking care of men. You should be embarrassed and ashamed of yourself. Alafu mwingine pia anakujanga hapa na wataja majina. The useless men. Number 1, nimesema Chicha, useless, nikawapatia reason why. Another useless man, King Master. Kazi yake ni kukuja kuzungusha mboro kwa TikTok. One day hiyo mboro yako itaanguka chini. Unazungusha mboro kwa TikTok kama propeller, itaanguka chini one day. Ati you're looking for attention from women. Uko pale eti unajizungusha for almost 1 hour. Unazungusha mboro yako kwa TikTok kama propeller ya helicopter. It will fall down. Na by the way, kama hakuna mtu mwenye amekuambia kuna effects za kufanya hiyo kitu unafanya. Unasikia because mboro yako is just an organ in your body. The more tension you put on it, one day I can tell you utaamka na utakuwa unashindwa kusimama. Yes, utakuwa unashindwa kusimamisha kama mwanaume. Sikudanganyi. Wacha watu wakudanganye. It's normal. It's just like if you continue kila saa kila siku. Unajua kitu kingine na mdanganya eti akifanyisha mboro yake hivyo itakuwa na misuli. Hakuna. You're just making it weaker. I can tell you that. Unasikia? Because the right exercise is when you do it a full body exercise is what actually ensures your circulation inakuwa poa. Lakini kama wewe una focus kwa kuzungusha mboro yako, hapo ndo unaanza kukua na mashida. Unasikia? Itaanza kukua limp. Itakuwa hivi limp. Unasikia? Hiyo ndo zile mboro wanawake wanapepetanga usiku na hakuna kitu inafanyika. Utapatia wanawake kazi ya kupepeta mboro every day. Mtu anakupepeta the whole night and nothing happens. Unashindwa kusimama, unashangaa what happened to you. Ndio unaanza kulia eti umerogwa, mara umepelekwa kwa wachawi. Hakuna. It is the work that you put on your body. You are putting a lot of tension on your body. Ati mtu anatusimamia kwa live akizungusha mboro hivi the whole night. Seriously? And people are sitting there to watch like it's entertainment. Foolishness of the highest order. Mjinga. Ati alikaa pale, ati anakaa pale wanawake ati wanamlisha wanawake guys. Wanaume wajaluo wameanza kuni disgust.
Tibe moko maricho maleo chuny. Niko ribet irundo mandi e live. Irundo mende ni e live mondo ji oneni. Yonge kata wich coat. Disgusting behavior. Cheap. Disgusting behavior. Shame on you. You think it's entertainment. So disgusting and so disturbing. And the worst bit is that when you look at the people watching, it's women. Wanawake TikTok umeanza kukua na akili ingine ndogo sijawahi kuona. Yani leo, what did I experience today? I watched men sitting on a platform, including Auka. Ati pale ako smile na giggle. Cindy akisema, ati kuma mia tuchangie sijui. Guys, even how that live stood there for more than 30 minutes, I don't know. Like, can we just make it normal not to entertain stupidity? Like, what's wrong with us? Ati ako pale ana smile. Cindy akisema kuma ni ati sijui nini. Ati we ni soga. Sijui ana shout ati we ni soga. By the way, mimi sita wadanganya, and I've told you. Mtu akishanitoka roho amenitoka roho. Mimi Cindy alinitoka roho once and she's never coming back. Once and for all, because ya tabia zake. The manipulative tactics that she has are so disgusting and disturbing. I can't stand them. Unajua siwezani nayo. I just can't deal with it. I can't. Na ndio maana mimi hujitokea, and when I remove myself, I'm done. I'm not going back. Period. Like, for me, I feel like it's so important for women to be pro-women, but sometimes when you try to support women and they do not see or pay attention to the support you're giving to them, it's safer for you to remove yourself from the equation. Mara aweke remote kwa kuma, aende akatukunie kwa choo ijae tuone. Guys, leo hata hakuna maji. Hebu oneni, choo yangu imejaa. Guys, hebu oneni vile choo imejaa na mafi. Guys, hebu kujeni hapa niwaonese. Guys, leo hata sina chakula ya kukula. Seriously, we cannot be okay with that kind of poverty mentality. Mtu anakuja na pads, anatuonesha pads ikiwa na damu. Mtu anatuonesha akiwa na period, anashika mpaka mkondo yake na mkono, anatuonesha fingers. Guys, seriously, when do we get tired of the disgusting behavior? Like, and it's not changing. It's like it's just transforming. She's just becoming something different, you know? It's just moving from worse. Yani to the worst part of it is now coming up. Unajua, aliacha kuingiza remote kwa kuma. Akatoka huko, akarudi, akaacha kuuza kuma 100. Then guess what she started doing? Akaanza kuchukua wanaume, akipigana na wanaume ili apate pesa. And to think that we sat on this platform watching Cindy, almost 12,000 people watching her consecutively for almost 2 months, wakiwa wanapigana na King Master. And we thought, some of you thought that it was a real relationship, is what baffles me. Because me, I called it out day one and I knew it was not relationship. I knew that this was King Master and Cindy deciding to take advantage of people's vulnerability and people's feelings about gender-based violence. Imagine people using gender-based violence to manipulate people emotionally. Walikuwa wanapigana kwa live, wanasikizana wanapigana kwa live. Shanika Queen, so good to see you. It's been a while. Wanapigana kwa live mpaka wanatoana madamu ili pesa itoke. And after it all, these people came to tell us in our faces that walipata 900,000. Iyo vita yote. Like, where are we headed? Tunaelekea wapi? Where are we headed as a community on TikTok? If people are going to be using gender-based violence to make money and we are okay with it. If people are going to be fighting on a live, mpaka watu wanarushiana visu na glasses, and we are okay with it. Ndio hiyo naambiwa walipata 1.4 million. Guys, I'm telling you, if people on TikTok continue feeding this behavior, I swear there's nothing that's going to change. And it's also going to affect generations to come. Can you imagine your children feeding that kind of content? Imagine your children being
exposed to that kind of content, that relationships are supposed to be places where people wanatoana madamu, wanafaa kupigana mpaka damu inatoka. Like the disgusting behavior on this platform is unfathomable, unbearable. I watch some things on this platform and I'm like, this is just too much for me. I can't deal with it. And the sad bit about this whole situation is that 80% of all of this behavior is coming from the Luo community. And I sit back and I wonder, like, what is the correlation? What is the reason that is driving people from my community to behave the way they are behaving? I find it so disturbing. I'm so embarrassed to be a Luo on TikTok. And let nobody kuja kuniambia story ya sijui matusi matakotako nyezenu msinilete. Unasikia, mimi ukinitusi na kutusi, that's my norm. But seriously, finding me on a platform ati I'm being in a relationship with a man, alafu tunapigana ndio tupate pesa. How desperate are you people? How bad is it that you have to fight on a live to get money? And then, this is TikTok where we are having Cindy unemployed, zero business, living in a house that is almost 100K a month. And she's doing it confidently because she knows there's a group of people that are going to sustain that life. And then you start asking yourself, what role are you playing in that chain? Because let me tell you, the disgusting behavior is not just with people like Cindy. It's also with the people giving the money to Cindy. All the people who are also watching and gifting when all these things are happening. It's disturbing. Like, I don't understand. How does somebody come on this platform, do things like that, and we reward them? Imagine we are rewarding a couple for fighting and bleeding on a live. We are rewarding people who want to kujikata na mavisu kwa live. And then all this violent behavior is exposed to a child. There is a child involved. Kuna mtoto. Watu wanapigana, kuna mtoto. I swear, guys, kwani how inhuman have we become? We don't care. It's just about us. We become so selfish even when we're watching. Then you find people who are grown climbing on the platform and cannot call it out. Mtu anapanda kwa platform, amekaa kwa guest, but cannot call out that behavior. Wako pale, wako zile za wanabembeleza. Ni kama unabembeleza mtoto mdogo. Ati it is going to be fine. Sijui nini. Sijui hakuna. Guys, let me tell you, there is nothing like money rituals. Wacheni niwaambie na mkae mkijua. Hii story yenu mnasema ati rituals, it's no rituals, it's stupidity, it's illiteracy, it is the lack of education, the backwardness and the inexposure. Story ya rituals hakuna. Zero, nada, 0009999. And you need to stop talking about a new 99. And you need to stop talking about a new jinga. Now fala. And you know what? Cindy actually knows that you people believe anaendanga kwa madawa. So you know what she's doing? She goes to a river to bathe and put some black stones on her back. So you believe ameenda kwa madawa. She knows. She's a very manipulative person. She pays attention to the trends and what people are talking about on the platform, and she takes advantage of that. Kuchangia janabi, sijui janabi kimjinga kingine pesa. Ati mpaka Cindy anasuggest eti apatie 100,000. Fools. When other men wanaenda kwa mjengo, watu wanaenda kwa mjengo kujenga, watu wanaenda kwa mjengo kutafuta vile wanaweza kujisaidia. Nyinyi mmekaa hapa kwa TikTok ati mnangoja mchangiwe pesa ya rent. So mkichangia mtu huyo pesa ya rent, next time nani atamlipia? Nani atamlipia? Like, there's some behavior we really need to cut off in this platform. There are some things that when we see, we just need not to entertain it. We just need to say no to it and move like that. Because tabia za watu kwa hii platform zimenishinda. Like, you want to bring 100,000 to a man that is not employed. Nimewaambia guys, one secret that you need to learn, and I learned by history ya pesa hapa kwa TikTok. Ukipatia mtu mwenye hajawahi kufanya kazi pesa, they will always disappoint you. Never give money to an unemployed person unless ni pesa umempatia na umesahau. Never. Don't give money to an unemployed person. They have no respect for your money. Don't give money to a person who has never handled money.
Mtu mwenye hajawahi kufanya kazi, hajawahi fanya biashara, atafute pesa yake mwenyewe, usimpatie pesa. Utalia. They will always disrespect you. Because you know what? They don't understand the effort. They've never been there. They don't understand. Unasikia? And for the women that are on this platform that are investing in men, I swear, nyinyi ni wajinga. Wacheni ni wachekele. Yani, let me tell you, dear women, love yourself. Stop giving men money. If you love yourself, stop giving money to men. Hiyo pesa unapatia mwanaume, afadhali uiweke kwa akaunti yako, ama ukope mwanamke mwenzako ikuwe ni deni, uweke huko nje. They are not worth it. There is no man that is worth your money. I'm telling you. None whatsoever. At all. None. Thank you, JB. They will disrespect you. Unajua. And the problem about women that give money to men is that they become vulnerable. And you could see, even in Burale's story, that lady, yeye ndio alilipa honeymoon. Na hapo kwa honeymoon, Burale alikuwa anamwambia hizi lala na yeye kwa sababu ati yako celibate. Chekesha. You are spending your money to pay for a honeymoon. And then you are going with a man to the honeymoon, and then this man decides that he's not even going to touch your body because he's celibate. And you spent your money, remember? Ni wewe umespend pesa yako. So you know what he's telling you in that? Anakuambia is like you spending your money is not really important. He doesn't even care about you. Like seriously, that was the time that woman should have walked out of that relationship. Like as women, we need to pay attention to the signs when men are being disrespectful to us. I'm telling you, siwadangani, don't give men money. I swear, don't. That's the rule number 1. And when you're dating anybody, it's so important for you to talk about money with them. That's why I tell you people every day when you meet a man, have conversations about finances. Akikuja kwa inbox, hi, unajibu hi. Akikuuliza how are you? I'm not fine. Akikuuliza what is wrong? I am broke. Then pay attention to what they say after that. If a man gives you a harsh reply when you tell them you're broke, that is a man that does not care about you. Because listen, there's something about money and men giving money that talks about their character. A man that gives you money is a generous man. And a man that gives you money is a compassionate man. A man that gives you money is a man that cares about your needs and is paying attention to whatever you're going through. I'm telling you, if you find a man that you've told you're broke and they start insulting you that you are a gold digger, block that man immediately. Because listen, money is a great measure of character for men. It's so important because it tells you their generosity, their compassion. You understand? Because a man that cares for you doesn't necessarily have to give you money, but they want to know what is wrong with you. Ukimwambia uko vibaya, anataka kujua what is wrong with you. They will ask you, what is wrong with you? What's going on? How can I help? What can we do? How much do you owe? When does this person need this money? That is a person that cares for you. And when a man cares for you, when a man gives you money, they are going to touch your body delicately. Broke men have a tendency of being rough when they're having sex with you. A man that gives money is generous, even in bed with their feelings. They talk to you with a lot of respect. Nimewambia, mwanaume ambaye hana pesa atakutomba kama tingatinga. Ni kama analima shamba. That is why ukitoka kwake, ngoja kwanza nimachishe hizi vitu. Look at your friends that are dating broke men. Nywele zao zimeanza huku nyuma. Any woman on TikTok mwenye nywele yake imeanza hapa nyuma ana date a broke man. Broke men will always pull your hair during sex. Wanatoa nywele zako, wanavuruta nywele zako during sex. Hairline inasonga mpaka huku nyuma. Thank you, Michelle.
Pay attention to your friends. I've told you to the signs of abuse. Broke men will constantly be worried about where you are. Unasikia? They don't handle with you with care. They don't handle you with respect. They do not see you as a delicate thing that needs to be nurtured and cared for and protected. Broke men have no mercy. Unasikia? That is why ukitoka kumtembelea over the weekend, huwezi hata ukatembea vizuri. Unatembea kama bata. Unatembea kama mwakio. Unasikia? When you are from beating a broke man in Umoja or Kariobangi or Kayole ama Mwembe Tayari, unatembea kama mwakio asubuhi. You can't even walk. Unasikia? And you are forced to do things that you cannot do. You are forced to lie when you're with a broke man because marafiki zako wakikuuliza uko wapi utaki kusema. Juu amekupeleka Sabina Joy kwa lodging yenye unalala, ukiamuka slippers ni moja na hii ingine. The next room there is noise. You cannot even pick up your phone. You don't want to say where you are because you're with a broke man. Broke man will embarrass you even with your family. You don't want to introduce them to your people because they are not pleasing to look at. Unasikia? They are not pleasing to look at. They are not people you want to associate with. The people, the clan, the community, the universe is not accepting them. Poverty is unacceptable. Broke men are poor communicators. They don't know that it's morning. A broke man does not know when it is morning, evening, or bedtime. They don't remember to tell you good morning. They don't remember to know or ask you if you've had your lunch. They don't remember to wish you good night. They don't know because broke men don't have time zone. Poverty has no time zone. Umesikia? They don't. Hajui because amezoea, ajui mumaskini haina time zone. Nimekwambia. They don't. They don't care about you. They have zero feelings at all. 9. That's why they handle you like a gunia ya potatoes. And you're sitting here. That's why most women, I've told you, most of the time women who have insecurities, wanawake ambao hawajitambui, ndio wanakuanga prey ya broke men. And broke men are very controlling. Broke men always overestimate themselves. Broke men talk big and they cannot achieve anything. Broke men only have dreams but no plans. They are big dreamers. And they have nightmares constantly. Umelala na you think you are going to have a peaceful night, but hakuna. Anaota anakupiga mpaka mangumi because there's nothing else to think about. They are constantly fighting, even in their dreams. Unasikia? And broke men really do not care about you. They do not think or plan for tomorrow because really, what is there today that is motivating them to look for tomorrow? Tell me. Kama unalala njaa haukuli leo, what are you looking forward to for tomorrow? Nothing. That's what usually happens. That's a problem with broke men, broke people, poverty generally. And getting married into homes where there's poverty, that's also another problem for women. And I always tell women, like, listen, raise your standards all the time. It's so important that you do so. It's so important that you do so. Don't talk about broke ladies because, listen, the system, the patriarchal system, capitalism in the world always disadvantages women. So we are not going to talk about broke ladies. Umesikia? It's not women that go looking for men. Can you tell me how many women are married to underage girls? Tell me how many women wanaendanga kuoa wavulana wa 12 years na 13 years. How many? Nakuja hapa kuwasema broke women too. Taka hii. Men are the problem. Men wake up and think about marrying young girls. What are you saying? They wake up in the morning and they think about marrying young girls. What is happening? Like what's happening in Somali? Wanaenda wanatafuta wasichana wadogo ati wanasema ati msichana akishabalehe, akishapata period anafaa kuoleka. What are you talking about? Don't talk like that. It's not about a women-men issue. The gap of inequality between men and women is so huge. The advantage that men have over women is so huge. 70% of the wealth in the world is controlled by men. What are you talking about? Shay. And so for those of you here on this platform that are feeding men on TikTok, you should be ashamed of yourself as women. Rethink your behavior. It's so important that you dissociate from that kind of behavior because it is enabling
violent and abusive men on this platform. It's enabling a very disturbing culture where people don't want kujituma. Wanaume wanafaa kujituma. Kama uwezo ukapata kazi, enda industrial area, ukasimame pale, utafute bila unasimama huko, unasikia kuna mafriza huko, watu wanapanga vitu. No. So please stop. You've got to take care of yourself as women. The reason why we're here today, even when we have conversations about men like Burale, is because a lot of you were never equipped. You grew up in homes where your parents never taught you how to navigate this world and deal with men. I've told you, wanaume hata akikunulia Mercedes, aiweke nje, iangalie tu hivi kwa curtain. Akikuuliza, oh, I brought you something. Listen, don't always show them that you are too much into them. Don't, never. Angalia tu kwa dirisha hivi, unaambia, oh, hiyo ndio umepata. Ni sawa, and go do your business. Na kuambia hata kwako kama nini kupe. Don't always be, hey, oh my God, oh. Guys, you have to know the skills, you know. The men is all about emotional intelligence. Once you're in a good place emotionally as a woman, when it comes to emotional intelligence, it's so easy for you to navigate this world with men. It's so easy for you to know a man that's going to take advantage of you when you're equipped with the right skills. Don't give them that credit. Nimekuambia, hata akilala na wewe, kwa sababu kuna wale wanapendanga wale washamba wa kutoka Kisii na Waluya, wanakuuliza ati how was it after sex? Mimi Diana Rose ukiniuliza hivyo, you will not get a reply from me. I will not say anything. Ati how was it? Babe, how was it? How was I? How was everything? Was it nice? No, I'm not talking to you. I ain't responding to you. That's so shady, useless, bagamania. Ati unaniuliza how was it? Ushamba gani hiyo? Ha? Mwingine akilala na wewe utafikiria anakula miwa. What the fuck? Nilisikia recording ingine hapo iko disgusting hapa kwa TikTok. Watu wanadinyana mpaka kwa live. Those are things that happen when you're not exposed. Halish, thank you so much. Ati watu nikasikia, mimi vile nilisikia hiyo recording nilifikiria ni miwa, watu wanakula miwa. Kumbe ni Damaris alikuwa analala na bwana yake. Disgusting. Yuck. Ati I'm like, what is that? And things like that happen because we are not exposed. Unajia, even getting into the institution of marriage. Unasikia? Nani wewe amekuwa invited? Koma. Mtu asipande hapa. Unaona? Getting into the institution of marriage. Guys, a lot of you get into this institution when you don't even know how to navigate it. Marriage itself is work. Yani, it is an institution of labor. Let me not lie to you. You're putting in a lot as a woman. You do so much because you have to really keep it working, keep it alive. That's what usually happens. But the things that I've seen on this TikTok, yani basi asijui, I don't know. Maybe if that's what you people think about as union, that's not my kind of union. Wengine wenu hata mkilala na wanaume. Yes, by the way, this live is for adults, please. TikTok, this is for a live that is talking about sex education and sex for adults also. Please protect this live. Some of you, when you're having sex with your partners, you are munapiga kelele, unapiga nduru, gaki obena kugo gaki na kure obena kure, like, you don't need that. It's not necessary. You don't. You don't. Let me tell you, I'm telling you a trick. Try shutting up. Funga mdomo. Hata ukisikia utamu aina gani, nyamaza, utaenda kufurahia huko kwa choo ukiwa peke yako. Try it. Uniambie, you come back and tell me what will happen. Because let me tell you, that part of men
when you bruise it, when you make them feel like, no, I'm not upping you, I'm sorry. I'm not upping anyone. I don't up anyone on my platform when I'm talking. So, try it. Kama wewe umezoeanga kupiga nduru, I'm telling you, try not making noise. Do something different. And then ukuja uniambie nini amefanya. Nasikia? If you try it, you'll see a whole different human, I'm telling you. Because atakuwa anakuuliza asubuhi, hey, are you okay? Is everything okay? You think is there anything that you need? Yeah, because listen, do you know why? Because you did not become a subject. You are not begging and looking desperate. That's the reason why they'll come and ask. They're worried. They wanna know, hey, who you Leo? I've told you, try it. Be mean. Listen, men are mean to women. Why are you afraid of being mean to them? Men are so mean and selfish to women. What is difficult in you people being selfish? Why are you afraid? Don't be afraid of being selfish. Men are selfish. That's their nature. But the problem with us is that we try to lower ourselves all the time. No, na Burale anakuja anajipresent. Huyo mama mwenye aliibia 40,000, Burale alimwambia eti he's a pilot. Burale comes that he's a pilot. Wewe unaenda unajishusha bei kwa wanaume. You are always either we ni mwalimu ama sijui uja nini, ndio baadaye unajaribu kuenda shule. Girl, be a doctor, be a fucking doctor, be a fucking neurosurgeon. Umesikia? Sit in spaces where you are a neurosurgeon. Well, you have never gone to school. I've told you. Umesikia? Don't lower yourself all the time. You keep on lowering yourself for men. You keep on saying that sijui mara bus driver. Sijui mimi sijaenda college, ninangoja ninaenjoy. Unangoja kujoin nini? Say that you went to Oxford. Unasikia? To Leicester like Ati. Ati hajaienda kwa university. She's never studied criminology or psychology, but she sold the idea of her being a criminologist on buyer beware mpaka akakon Cooperative Bank 2.5 million. That's what you do. Thief. Yeah. She made Cooperative Bank believe that she did criminology in Leicester University. But she never went to any campus. None whatsoever. Just a Form 4 dropout. But she talked big about being a criminologist, being from Leicester University. I've studied psychology. And she never went there. But guess what? Coop Bank believed her. And they gave her a contract of 2.5 million to do crisis management. Kwa view sasa, it took them a long time to know that she was a fraud. Unasikia? Hata hapa majuzi, she came here and lied to you that she's taking ati anapeleka sister yake Kenya. And told you how difficult it is to repatriate a body back to Kenya. It's so difficult to take a body back to Kenya. And she conned you people 1 million because you people thought she's taking the body of her sister to Kenya. Hakuna body yenye iliwahi toka hata UK. Is there even a body? Chekesha. Unasikia? So, guys, you always underestimate yourself as women. I have a friend that was always constantly scared of the husband because the husband alikuanga abusive. Unasikia? And she didn't want to leave because 24/7 alikuwa tu hapo tu hataki kutoka. And I was so tired of seeing her, anakuja amefura, amepigwa. Nikamwambia kama utaki kutoka, maybe we pia umpige. Maybe tutafute plan ya wewe pia kumpiga. Ningewaambia story nyingine lakini sitaki because nikiwaambianga story mnaanza ku associate na mimi. Yes, there are some things I have done that are not good. Yes, mimi as Diana Rose, listen, and when I talk about violence and domestic violence, it's because I do understand. And I told you, mimi, I've been married marangapi? 5. And there is one relationship that I knew was not for me. Unasikia? So kwa hii relationship, unasikia ilikuwa na
na mtu. Huyu mtu alikuwa si mtu mzuri, alikuwa ni mtu wa vita. So mimi one day nikachoka na vita na nikasema this time I am done with it, na nikaenda kwa bucha. Nikanunua damu kwa bucha. Nilinunua damu lita 2, nikaweka chumvi ndani. Nikakuja nayo kwa nyumba. Yeah, that was my second marriage. That lasted for 6 months. Yeah. So tulikuwa tumeishi kwa nyumba ya 1 bedroom. So huyu mtu alikuwa anapenda vita. And I was done with it. So akakuja, mimi nilikuwa na ile damu yangu. Akakuja akaanza tu kelele. Hivyo tu kelele, akanisukuma kidogo hivi, mimi pia nikaenda. Saa ile aliingia hivi kwa choo, nikaingia kwa kitanda, nikaeka damu kwa mdomo, nikaeka damu kwa masikio, huku mdomo nilijaza hiyo damu ya ng'ombe, nikaeka zingine kwa mapua hivi ni kama inatoka, nikaeka ingine hivi ni kama macho yangu inatoa damu, nikaeka ingine huku chini hiyo damu yenye ilikuwa ya ng'ombe, fresh damu ya ng'ombe, nikaweka hivi kwa nguo yangu hivi. Alafu nikarudi kujifunika hapo kwa blanketi. So saa ile anatoka kwa choo, nikaanza kufanya hakuja. Unakoa nini hapo? Unajua nilikuwa na damu kwa mdomo. So nikifanya ile damu ilikuwa nimekunywa kwa mdomo inatoka hivi. Huyu mwanaume si alifungua hivi akaanza kuniona alishtuka. Akasema, "Oh my God, what's going on with you? Yani nini nafanyika?" That man almost went crazy. Let me tell you. Unasikia? He went crazy. Started calling his friends to help him. Marafiki zake wote wakamwambia umemfanyia nini? Na msikia vile alikuwa na wasiwasi nini. Akaanza kujafuta kunibeba, ananipeleka wapi? Kufungua tu hivyo nguo hivi. Damu kila mahali, hata huku chini kila kitu iko kwa damu, kila kitu ilikuwa na damu. Amenibeba na drip damu, na damu ilikuwa ya ng'ombe. Unasikia? Mbio napelekwa kwa hospitali. Sasa hiyo niko na niko kwa gari na mimi nakufa. Kumbuka nakufa. Nikifanya hivyo, hiyo damu nilikuwa nayo kwa mdomo inatoka. Huyu mwanaume akaanza anakufa. Ninaenda. Unasikia? Nilimpanyisha mwanaume akajua ninaenda ukweli. Mpaka at some point I was going like I hold my breath. Na hold breath yangu, na mpaka anaeka nini yake hivi kwa mkono yangu kusikia kama na breathe. Oh my God, she's not breathing. Tukaenda kwa hospitali. Nilifika hospitali na madamu na kila kitu, au manases wananivuruta huko ndani, wananipeleka huko ndani, wanaanza kunifanyia blood pressure. Nikamvuruta mmoja hivyo, nikamwambia wapi daktari? Nikaambia huyo nasa ambie daktari sitaki kumuona kwa sababu ananipiga. Wakamweka kando. Nikaambia daktari, mimi si mgonjwa. Hii damu ni ya ng'ombe, lakini huyu mtu amenichosha na kunipiga na kufuatana na mimi, tunapigana kila siku. Hii ni damu ya ng'ombe. I'm not sick. Daktari akaniambia nikamwambia tukapanga deal na daktari. Yes, that's the one thing I love about Kenyan doctors. Kapanga deal na daktari naye pia akamthreaten hapo. Daktari akatafuta mpaka ka polisi bonoko hapo, akakuja kwa hospitali. Polisi akakuja kimatch na nguvu. Wapi huo mwanaume tumesikia anapiga mwanamke hapa? Wapi huo mwanaume? Kimutu kilishrink. Daktari akamwambia kama utaki hii kitu ifike police station lazima ulipe 100,000. Si nilipata pesa. Si nilipiga tu, ligawa pesa na madaktari. Na nilikaa kwa hospitali na sikukuwa mgonjwa. Unasikia? Nilitoka hospitali. The day I was discharged is the day I left that marriage. Umenisikia? Umeelewa? And I left that marriage with money.
after discharge, and that is how I never looked back. That was it. Sometimes as a woman, you have to find ways of making sure someone gets it that they are not good for you. Naelewa? And there are so many things I can teach you. Umesikia? Even if you have a violent man, there are many ways you can deal with a violent man kama bado umeshindwa kutoka. Umesikia? Hata hii salad, mnaonanga hii ya kupika hii salad. Kama mwanaume anapenda sana kupiga vita na wewe, mwaga salad kwa floor. Anguke chini mpaka hiyo matako yake iwezi kusimama. Ata slide na salad mpaka anguke huko chini. Akikuja kwako, unajua kuna wanaume wanakujanga na watu kwa vita. Ati anakuja kukuapproach, akikuja kama anakimbia, weka salad kwa floor. Slide mpaka apige 360. Kwa mwanaume atalia hapo mpaka utaamini. Umesikia? You have to know ways of navigating abuse. Umesikia? I've told you. If you are still not able to live, you have to teach yourself ways to protect yourself as a woman. Umesikia? Be wise, because mimi I'm so tired of seeing women every day constantly wanaume wanapiga pour oil. Hiyo salad atapiga ata split. Mwanaume atapiga split. Nimekwambia. Na hata wai. Akikumbuka tu ati anakuja kukikimbilia, atakuwa naangalia chini na unamkumbusha, ginene niane pin kanibro gori pin. Utaanguka. Be careful. You don't need to do this. You remember vile ulianguka ile time? Yeah. Hizo salad, use the tools that you have. Umesikia? Wacha niwaambie kitu kingine tena, aunti yangu mwingine alitumia. Unaona ile plant, sijui kama iko hapa America, sidhani kama iko, lakini Kenya iko. Kuna hii plant yenye inawasha. Wajaluo tunaita aila. Mnaijua? Inawasha properly. Hiyo aila. Mnaijua? Hiyo aila ni mzuri. Unachukua gloves, unavaa. Kama mtu anakusumbua amekuchosha, unasikia? Hizo gloves ndio unavaa, alafu unapaka hiyo ila hii, unapaka ila hivi. Unaiswaga. Ukitaka ichome vizuri, unaiswaga. Alafu unaweza ongeza nini kidogo. Unaweza ongeza vinegar kidogo, ama unaweza ukaongeza kapilipili kidogo. Unasikia? Swaga. Piga na uswage. Uongeze, alafu uweke kwa nguo. Unasikia? Hiyo nguo yenye hivyo. Atajikuna for days. Atajikuna yenye hata mkono yake yenye anataka kukufikia kukupiga hakuna. Atajikuna. Unasikia? Ajikuna. Na tena if you want to be smart also, ukijua unaenda kumfanyia hiyo kitu, unaweza lala usiku. Unalala usiku, saa ile mnalala saa 9, unaamka, unaanza kubehave ni kama umeona ghost. Umesikia? Unaangalia ukuta, umeamka, yani unamwamsha. Hero, chungani. Ebu, ne. Did you hear that? Unamuuliza, umesikia hiyo kitu? Anakuambia nini? Unamwambia, nimeona mamangu kwa ukuta tu sahi. Nimemuona mama. Did you see? Umeona mama? Umemwona? Unajua hizo unafanya kama wazazi wako walishakufa, because orphans have to know how to survive in this world. Umesikia? As an orphan you have to know how to use your orphanhood to navigate this world. Umesikia? Uanze kusema unamuona mamako kwa ukuta, tena utoke mpaka ujiangushe. Kwa hiyo unajiangusha kwa hiyo kitanda, umeona mamako, unaanza kukimbia, unasonga huko nyuma, unamshika na nguvu zako zote, unaanza kulia woi. Tena at some point start talking to your dead mother. Unasikia? Unamwambia, "Mami, please usimchukue. Nitamuongelesha, hata nipiga tena, tutakuwa na vita. Mom, please, this is the only man that I have. This is the only marriage I have. Please. Najua nilikuwa nafikiria utajitokezea. Nilifikiria ulikuwa na paro aleka. Na pana leka. I just thought I was dreaming. Mom, please don't do this to him. Don't. This is the only husband I have. This is the only man that I have. Don't do this to him." My friend, you have to know how to navigate this world. Umesikia? Unaweza kukaa hapo ati unakaa tu mwanaume na kukanyaga kama sijui nini. You have to know how to do things. Unasikia? Yeah. Unasikia? Yeah.
Hata saa ingine watu tu wako na amani kwa nyumba. Unasikia? Watu wako tu na amani kwa nyumba, amekaa tu kwa sitting room anasoma gazeti. Na wewe uko nje. Toka nje na mbio, unakuja unaanguka chini na hiyo gazeti pia unaanguka chini na unamwambia umeona mama yako. Yani mbio mpaka yeye pia anaruka na hiyo nini, hiyo gazeti, mpaka anatoka na machakula, kitu inaanguka, kila kitu. Yani unatoka mbio. Ushaona mbio yenye unatoka na huko nje kama mwenda wazimu. Na ni 100 meters by the way. Sio anything less. Ile mpaka gazeti zinaanguka na kila kitu. Na unapiga nduru. I swear. You will have two choices. Either atakuacha ama ataacha vitu zenye anafanya. Nasikia? Na tena baadaye akishapoa utamwambia, "Dongine neno. Unaona? Siku hizi vile hata tuko na amani. Inakaa that thing worked the way you stopped being abusive and argumentative, you see? Nyorosha. You have to know how to deal with this men. Wanaume ni wajinga, you have to know how to deal with them." Umesikia? Haya, hebu turudi kwa Burale kidogo. So, guys, Burale conned a friend of mine $40,000. Nitamleta hapa, ataongea. Sawa sawa. I will bring her here on Saturday. She will tell her story of how Burale conned her $40,000. Tumeelewana? Yeah, hivyo ndo vile iko. Nitamleta hapa kwa live on Saturday, atakuja kuambia story yake. And I'm encouraging every woman out there that has issue na story na Burale, feel free. Ukitaka kuja na sudo, kuja. Ukitaka kukuja na recording, nipatie, nitaweka. We have to constantly talk about what Burale did. It's important that we do, because it's important for posterity. For posterity, and also for other women to learn from the experiences of other women, because lived experiences teach us a lot of things. It's so important that we learn from the mistakes of other women, because other women put us in places where we are today. Other women create the way for us. Other women create opportunities for us. So experience is usually a best teacher. People, when they talk about the experiences, people learn. People get to learn one or two things. People get to know one or few things that happened, so that they know how to navigate. But let me tell you, as women, keyword, don't ever fall for any man that is selling you an idea of business, telling you how you are a hard worker. Please, the only man you are allowed to fall in love with is one that is taking care of you, providing, showering you with money, and does not wait for you to ask them for money. Tumeelewana? Otherwise, I hope you guys have a wonderful day. Sijui ni nani ako kwa guest. I don't usually have people. Wacha nisikie. Huyu anataka nini? Huyu ni nani ako kwa guest yangu? Basi sipandishangi watu kwa guest. Ameenda. Ngoja. Who the hell is that? Okay, sijui hiyo ni nani. So, nimesahau kuambia kitu ingine. There is nobody that wakes up to become a lesbian. I'm repeating it again. You cannot wake up today and say you are a lesbian and then you are not a lesbian next week. It's either you are a lesbian or not. But seems like lesbianism is the new thing on TikTok. Yenye wanawake wanatumia kuibia wanawake wenzao. Chekesha. I don't know what's gonna happen, but I feel like it's really sad. I feel sad that women are at a place where women are taking advantage of other women, while we are having conversations about men taking advantage of women. It's so difficult. Sasa unajua, you put us in a very difficult place, because sasa tutaanza ku have conversations aje. Kama wanawake ndio tena wanapose kama malesbian na si malesbian, kuibia wanawake wengine. Like seriously women, why are we doing these things? It doesn't make sense, unajua. Like it's an insult also to the LGBTQI community. It's abrasive behavior. I don't know why people do these things. Like wanawake wanatu
kutumiana masuruali na makuma hapa kwa TikTok. Ati ndio wapate pesa na magifts. Catch me dead. I'm not doing that shit, man. I don't know what's wrong with you people.